আসসালামু আলাইকুম গাইস, আপনারা যদি এরকম ফটো এডিট করতে চান তাহলে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখতে থাকুন। প্রথমে আপনার নর্মাল ছবিটিকে রিনেমে অ্যাপসে নিয়ে যাবেন, ওইখানে একটা বাড়ি দেবেন, তাহলে একটু এইচডি কোয়ালিটির হবে, তাহলে ছবিটি এডিট করতে আরো ভালো হবে। যেরকম এইচডি হবে রিনেমে অ্যাপটা আপনি প্লে স্টোরে পেয়ে যাবেন, প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করে নেবেন। তারপর আপনার ছবিটাকে লাইটরুমে অ্যাড করবেন, তারপর যেভাবে দেখা দেবো এইভাবে আপনি করবেন, তাহলে হয়ে যাবে। বেশি একটা সময় লাগবে না। আর যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করতে পারেন, আর একটা লাইক দিয়ে দিন, আর পারলে একটা কমেন্ট করেন। এটা আমার প্রথম ভিডিও হবে আমার চ্যানেলে। ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখতে থাকুন। অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন এডিটটা কেমন হলো। আর আপনাদের যদি লাইটরুম মোড এপিকে লাগে ফ্রি, তাহলে আমাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন, তাহলে আমি নেক্সট একটা ভিডিও করে মোড এপিকে ডাউনলোড করে দেখিয়ে দেবো কিভাবে ডাউনলোড করতে হয়। ধন্যবাদ, সবাই ভালো থাকবেন।